Kublaya pigi kena baro, ngade imes Gracie Mary Lingdo, hakane ka kelas kabamenta, nginya pule syapang, Matra se vaakya. Ngan ong biang sasisian, Matra se vaakya, which means sentence from Matra A. Lani hakakasi ngilaban ong ki sentence na Matra A. Tong inya pechua ya ka sentence ka baningkong. Kani ka sentence ka baningkong ko ong aj mela laga he. Ngan ong biang sasisian aj mela laga he. Ladang iha bantau sentence ya ka kentien mela ngila bantau kumni. Aj mela laga he. Hakatay ka sentence ngin labba Matra A udan tang haka kentien mela. Matra A udan tang haka kentien mela. Mo lo a mela. Matra A udan tang haka kentien mela. Mo lo a mela. Aj mela laga he, which means today there is a fair or mela. Today there is a fair or mela. Kabamut menta kasngi kadon ka mela. Shushu menta nginya pech saya ka waypat ka sentence ka baar. Ngan pule ya kane ka sentence mele me jhule lage hai. Ngan ong biang sasisian mele me jhule lage hai. To menta nginyawat ya Matra A ha katay ka sentence. Ha katay ka sentence Matra A udan ha kisaw tali ki kintien. Kabaningkong Matra A udan ha ka kintien mele. Mo lo mele. Matra A udan ru haka kentien ka baar. Mo me. Kum juru Matra A udan haka kentien ka balai. Jo lo jule. Bat ka bakadu Matra A udan haka kentien ka basaw. Lo go Kumta Matra A udan haka kentien mele. Udan ru haka kentien me. Udan ru haka kentien jule. But Matra A udan ru haka kentien lage. Mele me jule lage hai, which means a swing is being installed in the fair. Kabamut haka kasi labu ya kasok padoy ha mela. Tongi ya chakmat dagi banga pule ya ka sentence ka balai. Meri saheli mela dekhne aayi. Ladangi ha bantau sentence ya ka kentien saheli ngila bantau kumni. Meri saheli mela dekhne aayi. Mentapat dong inyawat ya Matra A ba udan ha kanu ka kentien ha katay ka sentence. Nganya tu ya pi ba Matra A udan ha ka kentien meri. Mo ro meri. Matra A udan ru ha ka kentien saheli. So ho lo Kum juru Matra A udan biang haka kentien mela. Mo lo a mela. But kadu Matra A udan haka kentien dekhne. Do ko no dekhne. Matra A udan haka kentien meri saheli mela dekhne. Meri saheli mela dekhne aayi,
which means my friend has come to see the fair. Hakakasipat ngila ban penkala kumne. Iparalok jonga iwan ban petkai ya kamela. Nginya pule saya kawai pat ka sentence. Mujhe mithe kele diye. Lada ngihap bantau senten ya ka kentien mithe. Ngila bantau kumte. Mujhe mithe kele diye. Domenta nginya wat ba umatra udon hakano kano ka kentien hakatai ka senten. Nganya tu ya pimenta bat umatra udon hakakentien mujhe mo u jo mujhe. Kum juru umatra udon hakakentien mithe mo I tho mithe. Bat kadu umatra udon hakakentien kele ko lo Mujhe mithe kele diye, which means she had given me a sweet banana. But ngila ban penkala syakaktin kasi ka bamut I la ayanga kakai ka batiang. Do nginya ya syakmat nginya pule saya kawai pat ka senten. Mele me खूब मिठाई खाई. मेले में खूब मिठाई खाई. Menta nginyawat biang ya umatra ba udon hakano kano kakentien hakatai ka senten. Umatra udon biang hakakentien mele. Mo lo mele. Kum juru umatra udon hakakentien me. Mo me. Te hakatai ka sentence umatra udon tang hakakentien mele bat hakakentien me. Mele me khub mithai khai, which means in English I have eaten so much of sweet. But hakakasipat ngila ban penkala kumni. Nga la bam shibun ki mithai. Shushu dongnya pet saya kawai pat ka sentence. Hamne sare jhule phi jhule. Umatra hakatai ka sentence udon hakakentien hamne. Ho mo no hamne. Umatra udon ru hakakentien sare. So a ro sare. Umatra udon ru hakakentien jhule. Jo u lo Kumta hakatai ka sentence. Hamne sare jhule bhi jhule. Umatra udon hakakentien hamne sare bat jhule. Kajing bot jang katai ka sentence kambot. We have swung in all the swing, but hakakasi pat ngila banong ngila syong habaro kiso padoy. Do nginya jam syakmat nginya pule saya kawai pat ka sentence. Save kafi mitha hai. Nganong biang sa sisien save kafi mitha hai. Hakatai ka sentence ngila banyo bat umatra udon tang hakawai kakentien. Kata umatra udon tang hakakentien save. So va. So va. Save kapi mitha hai, which mean the apple is very sweet. Hakakasipat ngilaban ong ba uso apel ulong u shisha uba tiang. Tonginya pet saya kawai pat ka sentence kabaong kumde. Dinesh wa Ramesh mere dos hai. Tonginya wat biang ya umatra hakatai ka sentence.
Matra e hakatai ka sentence udon hakakentian Dinesh. Do I no e sho Dinesh. Matra e udon ru hakakentian Ramesh. Ro mo e sho Ramesh. Shushu Matra e udon ru hakakentian Mere. Mo e ro e. Kumta hakatai ka sentence Dinesh wo Ramesh mere dos hai. Matra e udon hakakentian Dinesh Ramesh bat mere. Dinesh wa Ramesh mere dos hai, which means in English, Dinesh and Ramesh are my friends. Hakakasipat ngila banong ba u Dinesh bat u Ramesh kidai ki paralog jonga. Hakane ka sentence chameli kek lai. Dong inyawat ya Matra e hakatai ka sentence. Hakatai ka sentence chameli kek lai Matra e udon hakakentian chameli. Cho mo e lo I chameli. Matra e udon ru hakakentian kek. Ko e ke. Chameli kek lai, which means in English we can say Chameli brought the cake. Hakakasipat ngilaban ong ba ka Chameli kawanra ya ukik. Ngilapoy menta siya ka sentence ka bakadu. Kani ka sentence ka bakadu ka ong per par पत्ते लगे हैं. पेड़ पर पत्ते लगे हैं. तो mentangin nyawat biang ya Matra e hakatai ka sentence. Hakatai ka sentence Matra e udon hakakentian per. Po e ro. Matra e ru udon hakakentian patte. Po to e. Bat kadu Matra e udon hakakentian lagi. Lo go e. Per par patte lage hai. Matra e udon hakakentian per. Udon ru hakakentian patte. Bat kadu udon ru hakakentian lagi. Per par patte lage hai. Which means there are leaves in the tree. Bat hakakasipat ngila banong badan kisla ha udiang. Menta ngila poi syakabakut jong kani ka kelas nganget scam bapiles ngau tu bat hakabakut ngakarpat ya pi bapinle ya ka wei ka home assignment kata kalong bapin wat bat tho ya baro kikentian ki badan ya Matra e. Tementa ngila poi syakabakut ngan penkot no hang ni bat ngin siakan du pat hakaway pat ka kelas. Kublai shibun.